Хороши у нас дела. Мы пришли на птичий рынок покупать себе чижа. Так, сейчас посмотрим, если кто-нибудь к нам зайдет в гости. Если кто-нибудь, никого не будет в доме, кроме сумерек, один тихий день сквозной проеме незадернутых гардин, незадернутых гардин. По привычке. О, привет, Алена, богиня. Так, о. Дядя Вова все свои мартовские дела поделал. Так что везде богиня. А, и там богиня. Нашу богиню и там, и тут показывают. Я все свои дела поделал. Хороший я мальчик. Все свои мартовские баги. Вот у меня списочек. Все поисправлял. Все сделал. Теперь со спокойной душой могу к вам на полтора часика где-то. Может, чуть больше, на 2 часика. У меня после 11 будут совещания, будем проверять, смотреть, если что-то надо доработать будет завтра, если будет все тихонечко, если все пройдет, все нормально, новых задачек не подкинут. Завтра еще посидим с вами поиграйкаем. Вот. О, Дениска, привет, давно не общались, да, молодец, что зашел. Хорошо, что приехал. О, и кошка. Да, у нас сегодня вообще, ребята, у нас сегодня все как это. Все собрались. Снова в этом зале. В этом зале нет пустого места. Да. Ты пришла стримить? Какая молодец. Тут мы все поделали. Так, идем по основным квестам идем. Потому что в вечернее время, когда там людей мало, можно ходить пылесосить. А сегодня пойдем по главным квестам. Так. Это положение. Это к Оливандеру надо, да. Ждите к Оливандеру. Я на 5 минут бежать надо. Удачи всем. Ну, тебе тоже удачи. Беги, заходи потом. Всем привет, дядя Вова. Ура, стримчик. Да. Я так вам. На тихонечко. На чуть-чуточку. Что у нас? Зима еще? Елку уже убрали или елка еще стоит? Кстати, надо проверить, если мы дальше по основному квесту пойдем, может продать надо. Проверить, если барахлишка. О, да, барахлишка есть. Твои глаза такие чистые, как небо. Так нельзя. Все продали. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Снег еще лежит. Ой, слушай, у нас тут новый снег вроде собирается. Сегодня целое утро дождь идет и срывается такой снежок. Персоналон, привет. Привет. Пока. Я буду долго ждать тебя. Задание надо начать. Поговорите с Оливандером. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion.
repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Можно было пойти в 3 метлы пожрать, пока он там работает. Алло, химик. Какая маска интересная. It is done. Вот почему палочки у него такие дешевые. С пивком пока. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Там мышка летучая в банке у него. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Нас похитили. Похитили, Денчер, Стрэнджер. Стрэнджер, Денчер. I'll make you wish you were back at school. Had enough? Rookwood! Defender! Protego! I'm gonna enjoy this. What are you? A lamb to the slaughter. Nothing. My trap. Levioso! Capulso! Productive, aren't we? That's just the beginning. Expulso! Death from above! Levioso! Would you like me to put you down? I'm just warming up. Expulso! Levioso! Bombarda! Wanna look up? Expulso! Ha! Stupendous! Expulso! You will not. Flash! Capulso! Expulso!
Expulso! Defender! Expulso! Incendio! Expulso! Revelio! Glacier! Expulso! There'll be more of that. You should have joined me. Ух ты! Inevitable. Try to make this too easy for me. Glaciers! You're no match for me. Had enough? Rookwoods don't go. Kubringo! Time for some assistance. I hope you have your affairs in order. Protego! Kubringo! I overestimated you. Avada Kedavra! No more happy days. Все? A lamb to the slaughter. Expelliarmus! I want. I can't believe it. Rookwood finally over. I need to send an Alphamati right away. From that way, moving back to Figwood. Сколько тут этих? Aha! I see you. That's just the beginning. Expelliarmus! You will pay for your deeds. Они тут I'll make you бесконечные. wish you were back at school. I'm just warming up. Avada Kedavra! You're no match for me. Will you hold still? А так, улететь нельзя. Все? A lamb to the slaughter. Надо сваливать отсюда. Goodness. Not a party to attend by myself. Фу, так. Зал картографии надо. Сейчас пойдем скажем дедушке, что мы прибили его прапраправнука. Сорянушки. Мы ваше наследие укокошили. А мы таки доброли. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right?
I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. Ну, главное, что I'm не ready for Азкабан. what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate Красная darkness does жрица. not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Hogwarts Legacy. Astonishing. That must be the way to the repository. Задание началось. Последнее хранилище. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. Framlockers here. Let's go. Короче говоря, а если бы мы не прошли все испытания? Пришли гоблины и забрали бы все на If свете? his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. They must be getting closer. Renrook, we'll be clean. I've been fighting since before. Drag this out longer than necessary. That was unimpressive. Not quite. Expelliarmus! Let's get this out. We need to press on.
us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Another troll. One of the professors. They're right. Trolls ought to make quick work of them. I won't. You can't stop it. Red Rock will reign supreme. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, young friend. It worked. Let's go. Короче говоря, чувствую, мы ближимся, ребята, к финалу. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. More goblins up ahead. You don't know who you're playing with. No! Rather unwise. I won't rest. Pity. Let's get this over. How nice of you to stop by. All of you the kind of stuff now. You two against Red Rock's army. Incendio! Best the likes of me. Glaciers! Defender! Glaciers! This is almost too easy. I've been fighting since before you were born. Levioso! That's your best. You can't stop us. Levioso! Bombarda! These tunnels haven't brought us much luck so far. Фу. We're getting closer, Professor. That way. О-хо-хо. А? Avengers, assemble! The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Lead them this way! We shall make quick work of them! They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show the beast who's in charge. Your timing shouldn't be better, Professor. Thank you, Professor.
first. Кто нас спас? Кто нас спас? О, профессор Уизли! That's how we forward. Зато какой у нас плащ, ребята. В каком плаще мы гуляем по этим закоулкам. А шарф какой с вышитым золотым драконом. Бать драконов, мать его. Мы прошли все испытания. Мы прошли все испытания, пропустите нас. Так, а где тут главный гоблин? Мы же должны с самым главным гоблином сразиться. Ой, какая... We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. Как ты туда попал? Belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you're two of a kind. Он убьет дедушку.
Светила звезда. Expelliarmus! It's feeding off the power from the repository. Rebellion. Your beautiful magic is no match for mine, child! My spells are having no effect on the dragon. Ага, вот там. There seems to be some fighting you after all. No matter. I shall rid you of it. Come closer, young creature. God stop me! Don't like that very much, do you? Bombada. Run forever, Ranrock. There's no way. Give up now, and I might ensure that your death is swift. Potato. Levioso. Defender. Depulso.
Bombarder. Defender. Leviosa. Вот куда ж Левиоса надо? Placing. You can stop me! Expelliarmus. Ай-яй-яй. Propender. Repulsor. They'll never write the hell from me! Never! Rebellion. This is for Professor Fig. Propender. Placing. Incendio. Expelliarmus. Вот это да. Короче, сломали к чертям Хогвартс. Сейчас все под землю уйдет. Professor. You need to contain it! Вторую палочку возьми. Stronger than you know.
have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Слезы по жопе побежали. Ой. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Для профессора Фига. Кстати, моя футболочка сегодня. Ой, надо палочку поднять. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Себастьянчик. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel.
Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Жопа Ominous российская. said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Все, основную сюжетку мы прошли. Вот она, весна пришла. Все, теперь будем просто карту пылесосить и пылесосить. Пылесосить и пылесосить. А, в 4-й раз в постели поспали. Поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Хогвартс и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполняйте все оставшиеся задания и взаимоотношения с побочные эффекты, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Ах. Все, ребят. Основную сюжетную линию закончили. Ну все, тогда на днях делаю обзорчик. Ой, Себя нас на свиданку зовет. Хорошо успели выспаться и подмыться. Так, что у нас тут? Как раз 92%. 99% бой. Что? А что по боевке осталось? Я думал, мы уже по боевке все закрыли. А, надо победить печально известных врагов. Ну только еще 7 нужно. Что по заданиям? Ожерелье с камнем нам тут дали. О, у нас еще, смотрите, ребят, нечего плакать. У нас, смотрите, еще сколько? 15 заданий побочных. Так что еще есть чем заниматься. Все 15 квестов. Кстати, что у меня с инвентарем? А со снаряжением? Есть что-то новое? Хорошее. Похоже, ничего лучше все равно нет. Ой. Что у нас с заданием? Бдительный взгляд Уизли. Поговорите с профессором Уизли в ее кабинете. Ну, прежде чем мы сов сделаем, надо все это. Странная дружба. Последний. О, у нас еще квест не закончен с этой. С Ники, с Попой. Хитроумные ключи у нас еще не все собраны. Короче, ребят, еще не плачем. Еще не расстаемся с Хогвартсом пока что. Так. От грусти принимайте карту-пылесос раз в день, да. Так, ну что, пойдемте к Себастьянчику сходим. Может что-то у нас получится. Так. Странная дружба, странная. Где он там у нас? Там как-то... Класс профессора Фига. А кто теперь там будет преподавать? Давайте посмотрим, что там. Кто-то уже новый вселился в его кабинет? Нет. Ревелио. Собрали его вещи, выселили уже. Профессор Фиг, на кого же ты меня покинул? Нет, не выселили, на том спасибо.
Там еще про луны что-то было интересно. Кто-то наезжал на нас, чтобы мы их всех собрали. О, да. Revelio. Там это надо было встретиться в... Где-то там этот сундучок. Себик. Себушка. А мы так и не нашли эту бабочку, да? Мы так эту бабушку и не нашли. А, нет. Не то заклинание. Lumos. А, там белый замок с единорогом с кем-то там. С грифоном крыльями. Каларки. Вот так и не нашли. Сколько искали и не нашли. У нас, кстати, еще 2 загадки Хогвартса не разгадано. It's you! Thank you again for finding my gobstones. Ну, это пожалуйста. Себик. У нас пальто закрутилось не в ту сторону. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Всё. Странная дружба. Revelio. На этом все? Даже не киси-киси, нет? Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. Что у нас тут с коллекциями? У нас почти все внешние виды мы собрали. Чуть-чуть совсем осталось тоже. Так. Что у нас еще можно поискать? Что у нас еще в замке есть? Так, задачки. Рассвет дружбы с Поппи. Давайте с Поппой встретимся. Ну, со студентами уже разберемся. Так, она в большом зале. Переместиться. Золотая чаша, золотые часы. Кстати, чьи флаги висят? Всех? А должны Слизерина. О, ключик.
Ключик, ключик, ключик. Да, в какую сторону ключик полетел? А? Алена, давай тапок, будем ключи шлепать. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Бля, если меня кто-то ищет... Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Так, тишина. Тишина, ну и слава богу. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Hauntel Hall, of course, but I did enjoy the 3 broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Have you never been to the 3 broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Так, все, с попой тоже справились. Что у нас дальше? Луны мистера. И он рассказывается над тем, что я собираю луны статуэтков демисиськов. Так. Местоположение на карте. Где он? Где он? Где он? В 3 метлах находится. Ну, сейчас пойдем. Квест называется «Запутанная». А, не. Тут еще другой квест. Внутри 3 метел есть квест. Ага, хорошо, мы сейчас тогда наглянем. Переместиться. Ну-ка узнаем теперь, что у нас с лунами. Зачем эти все... Кстати, надо барахло продать, прежде чем мы пойдем по квесту. You're back. Nice to see you again. Наш самый главный друг по продаже это. А метлы у него все скупить можно? Давайте купим, что нам. Жалко, что... You'll be thrilled with that broom, I promise you. Что нам эти деньги? Консервировать, господи. Все равно уже почти что конец игры. На что нам еще деньги тратить? Thanks for stopping by. Hope to see you again.
Так, а что у нас коллекция с метлами? Сколько нам всего метел надо собрать? Так. А, тут еще заодно испытание. А. Ну-ка, что, надо купить эти две последние метлы у него так? Да, давайте. What are we looking for today? Давайте купим, господи. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Чувствую себя немножко этим, знаете, Thanks for stopping олигархом. by. Hope to see you again. Олигархом, оликурком чувствую себя, у которого дофига разных тачек в гараже. Шустрик. А, и картиночка для пожрать. Все как положено. Так. Где там наш... Aloha Mora. Маргарит, алохамора для тебя. Revelio. А тут что-то в сундучке еще есть. Подставка с орнаментом. А на втором этаже есть что-нибудь? Сундук большой. Сундук такой для маленькой такой компании. Для маленькой такой компании. Большой такой сундук. Секрет такой для маленькой такой компании. Для маленькой такой компании. Такой большой секрет. Revelio. Так, ну что, спросим, зачем ты, мужик, раскидывал луны? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Huh, hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Все. Так, теперь надо с мистером Муном поговорить. Так, ну мы с мистером Муном поговорим потом. Давайте квест возьмем в 3 метлах. Где наши 3 метлы? Здравствуйте, дядя.
подтяжках. У вас для меня квест? Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't... Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Нет. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Проведаем тетю. Где тетя? Так. This must be Arranshire. Ooh. I'd best keep an eye out for spiders. Oi. Bombarda! Incendio! Even more aggressive than I'd expected. Glacier! Incendio! Incendio! Flipendo! Incendio! Surely that's the last of them. Все, эти пауки окончательно меня довели. Я уезжаю. Но ненадолго. Как только все наладится, я хочу вернуться в дом, где не будет ни пауков, ни бродяг, как было всегда. И точка. Ревелио. Уезжаю и точка. Вкусно и точка. Так. Oh no, this must be Mary. Poor woman.
Лучший яд на месте, как и договаривались. Теперь наша очередь. Скоро у меня в подвале вылупятся новые паучата, и я смогу доставить еще партию яда, как только вы заплатите мне за эту, разумеется. Короче говоря... That means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Incendio! Так, а где ее cellar? Cellar вообще-то это подвал. Revelio. Хорошо. Так. Extermination. Пожаловали. Паучки на выход. Пауки. А, еще и крысы. Revelio. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. Все разбежались уже. This isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. А музычка-то какая? A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. Revelio. Exact. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Incendio. Crucio. Incendio. Glacius. Flipendo. 8 legs is simply too many. Так. Bombarder. That's one exact destroyed. I should get the rest. Revelio. Bombarder. Нет. Сундучок. Bombarder. Defender. Revelio. Какая музыка классная, ребята. Bombarder. Half finished, but I need to destroy all of them. Bombarder. Depulso. Defender. Can't get you power here any more than you already have. Наконец-то я нашла место, где можно разводить пауков. И все это время оно было прямо у меня под носом. В буквальном смысле. Почему идея с подвалом не пришла мне в голову раньше? Пришла в голову.
Странно, что вообще никто до этого не додумался. Мои паучки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим лишениям наступит конец. Разве это не чудесно? I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Сообщение пришло. Revelio. С работы написали, но с работы, но не по работе. Bombarda. Ugh. Shame you're so foul. Это я тут пропустил выход, что ли? Bombarda. Revelio. Нет. Оп. Это тут Revelio. Bombarda. I hate to think that they see me, but I don't see them. Revelio. Bombarda. О, Defender. Bombarda. Capulso. Levioso. Defender. Bombarda. Defender. These eggs must be destroyed. That's the last of the spider sacks. Revelio. ой, сейчас идем искать эту главную мама-паучиху. Да не говорит, не дай бог таких соседей. У меня соседи уже 3-ю собаку завели. У них 2-комнатная квартира, их 2 и 3 громадных псины. Пригласят в гости, я к ним не пойду. Там, когда один пес был, сложно было дышать. Revelio. I hope that's the last spider. Depulso. Bombarda. Всего должно быть в разумности. Я люблю котиков, но я не понимаю людей, которые заводят себе по 10 котов в квартире. Я люблю песиков, но не люблю, когда по 3 волкодава живут в маленьком доме. Они ж выпускают их себе во двор, и они там начинают и гавкать, и срут. А когда дождь начинается, такие ароматы Франции с их заднего двора идет. Они убирают эти какахи раз. Oh, wait. That's the last one. She's angry. Defender. Levioso. Depulso.
Accio. Bombarda. Click. Incendio. Такой маленький... Ревелио. У соседей наших, да, у нас в нашем сабдивижене, в нашем районе дома есть разные. И двухэтажные. Вот наш, он на 4 спальни, да, идет. Наш на 4 спальни и гостиная. А соседний дом, у них, он более маленький. Там прихожая, перерастающая в кухню. Как таковой гостевой комнаты нет. Просто одна такая большая территория. Ну, у нас, в принципе, тоже гостевая и кухня в одна, но у нас большая такая. Вот. И 2 спальни. Ревелио. И у них одна псина, я не знаю, как называется, такая черная, здоровая. И 2 золотых ретривера. Ну, если ретриверы еще, знаете, такие симпатяшки-милашки там, то тот, это вот прям собака-баскервиль какой-то. У него лапа больше, чем моя морда. Все, в этом... Уже мы все выскребли. Все сокровища позабирали, да? Опять-таки, ничего против собак не имею, даже больших собак. Но нужно иметь одну, и за ней нужно смотреть. А когда 3, они не выгуливают, ничего. Я считаю, что это безответственно. Песиков надо вывозить куда-то, с ними гулять, выгуливать их нужно. Ревелио. Не знаю. Не знаю. Может у вас какое-то другое представление по поводу того, как нужно заботиться о животных, но... Если не хочется никого выгуливать, ну так заведите себе кота. Или какую-нибудь баллонку. А завести большого пса и не выгуливать его потом, только выпускать на задний двор. Ну что за... Ладно. Где ступеньки? Я не понял. С какой стороны... Где мы пропустили ступеньки? Да, а вот она лестница. У соседа 6 собак. Как они достают, когда лают на тебя? Я бы уже не смогла бы в 2 спальни переехать. У нас акр земли, и мы думаем над одной собакой. Не, ну... Собака это... Ревелио. Собака приучает тебя к ответственности, раз на то пошло. Если одна собака, то вот это ж ее нужно выгуливать, смотреть. И себя тоже. Есть лишний повод пойти на прогулку. Мне пока что нашей Муси с головой хватает. Тоже 6 собак. Не, ну если там какая-то земля раньше, я не знаю. Все равно 6 собак. О! Вернулись. Incendio. Revelio. Scunder assassin! Oh, pleasure to see you again. Can't tell you how happy Milo's daughter was to get that watch. Кто это говорит? The absconder assassin. A remarkable thing you did there, to say the least. Призраки какие-то.
Revelio. Мужики по мосту идут. Испарились мужики. А ну-ка, на таран с поездом пойдем. Чу-чу, дядя Вова, поезд. Чака-чака-чака-чака-чака там. Чака-чака-чака-чака-чака там. Чака-чака-чака-чака-чака-чака там. Hogsmeade, here I come. Така-така-така-така-така там. Да, тоже, ну, смотри, тоже опять-таки какая собака, до самолете, да, не поедешь никуда. А если, допустим, машиной путешествовать, то в принципе можно. Есть собакины, которые очень даже любят путешествовать. Только надо в пути останавливаться, чтобы песик тоже мог пописать, покакать. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit. Ну да. And vastly underestimated their propensity to Не, ну multiply. если кемпинг ездить, то можно. If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. But you'll be Всё, relieved to полтора know часа that с I вами cleared out the поиграли. spiders. It's safe to return now. You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. Спасибо, Ален. Ждите теперь на главном канале обзорчик сюжета, первое впечатление, или я не знаю, как это лучше назвать, по Хогвартсу. I shall pretend I never heard the rumors. Так, сохраниться надо. Сохранить игру. 17 марта. Сегодня, если вечером будет времечко, мы с малыми планируем Тед Лассо новый эпизод посмотреть. Мандалорца новый эпизод будем смотреть, когда Стивен приедет в пятницу. И потом, если что там, что вы там, насобирали 1000 просмотров под этим? Выйти из игры. Да. Да, так что сегодня вечерком постараюсь записать обзорчик на Хогвартс Легаси на сюжет. Все,